Bonjour tout le monde, hello everyone. Bienvenue dans une autre émission d'apprendre le français avec Madame. Hello everyone, welcome to another episode of Learn French with Madame. Aujourd'hui, on va parler au sujet des carrières. Today, we're going to talk about careers. Woohoo! On va découvrir un monde d'opportunités professionnelles avec bien des trois chapitres de Vocabulaire 1. So today we are going to discover a world of professional opportunities with BND 3, the chapter or the third book. Chapitre 2, Chapter 2, Vocab 1. OK? On commence avec la première catégorie, c'est les métiers de la communication. So, communication careers, communication jobs. Le mascot de mon lycée, c'est un tigre. The mascot of my high school is a tiger. Donc, vous allez voir beaucoup de photos des tigres. So, you're going to see lots of pictures about tigers. OK? On continue avec interprète. Interprète, c'est quelqu'un qui facilite la communication entre les langues. So it is someone that facilitates communication between languages. It's an interpreter, an interpreter. So an interpreter might work for an airline, they might work for a business company, they might work for a school district, they might do a bunch of different things. They can work for pretty much anything as long as they're communicating between two different languages. Little fun fact, that is how I started learning French. My mother was a French interpreter for Northwest Airlines before they merged with another airline. So that's how I started learning French when I was très petite, when I was very, very, very little. OK? Donc, I say it, you say it, interprète. Merci beaucoup. OK. Le deuxième mot, c'est journaliste. Journaliste, c'est quelqu'un qui informe le public sur l'actualité. So a journalist is someone that informs the public on the news. Informe le public sur l'actualité, the news, l'actualité. I say it, you say it, journaliste. Merci, merci. Et aussi l'actualité. Très bien. Donc, il y a deux mots, un mot supplémentaire, one extra word, l'actualité, for the news. OK. Aussi, on a traducteur ou traductrice. Il y a un forme masculin et un forme féminin. Donc, traducteur, c'est le masculin. Traductrice, c'est la féminine. C'est quelqu'un qui traduit des textes écrits avec précision. So someone that translates written text with precision. They could also be oral text too, but usually that would be an interpreter. More of the written would be more of like a translator, like if you're translating a children's book or something along those lines. So traducteur and traductrice. And I want to talk about the endings on here and how we make it feminine. So we have traducteur, that EUR, in the masculine, and to make that feminine, we take off the EUR and we change it to rice, RICE. So traductrice is our new feminine ending. So I say the masculine and then you say it traducteur. Merci. Et pour la féminine, traductrice. Très bien. So pay attention to that EUR changing to that rice because you'll see that pop up with a couple of other careers as well. OK? Donc, l'autre catégorie, c'est les professions juridiques. So judicial categories, judicial professions. The judicial category now. On commence avec l'avocat ou avocate. So, avocat, avocate, de masculin ou le féminin, c'est quelqu'un qui conseille des clients dans les procès criminels et dans les autres choses juridiques. So, a lawyer is someone that advises clients on criminal proceedings and other judicial things. Mais attention, attention, avocat aussi, ça veut dire en anglais avocado. So, avocat can also mean avocado. It depends on the situation and what you're talking about. Like if you say, je compte d'être avocat, I aspire to be a lawyer, we know that you're not talking about being an avocado. So when you are in a grocery store in France, you might also see avocat, but they are not, in fact, talking about lawyers. They are talking about avocados. I say it, you say it, avocat. Et la féminine, avocate. Très bien, très bien. OK? Aussi, c'est le juge. Le juge, c'est quelqu'un qui prend des décisions dans les tribunaux. So someone that makes the decisions in court. So le juge, le juge. C'est très important. Very important. I say it, you say it, juge. Merci. OK?
Aussi, les professions éducatives. Et voici une photo de moi, a picture of me. Donc, bonjour tout le monde. So, les professions éducatives, education professions, education professions. Le premier, c'est tuteur ou tutrice, tuteur, tutrice. So here's that EUR changing to rice again for the feminine ending. So tuteur masculin, tutrice féminin. C'est quelqu'un qui aide les étudiants à progresser dans leurs études. So it is someone that helps students to progress in their studies. Someone that helps students progress in their studies outside of the classroom, like supplementary, along those lines. I say it, you say it, tuteur. Et tutrice. Parfait, parfait. Dans la salle de classe, in the classroom, il y a moniteur ou monitrice et professeur aussi. Donc, monitor, monitrice is a little bit older, and professor is usually what kids will say now. They won't usually say monitor or monitrice, but professor does not have a feminine form. It's just un professeur or une professeur. You just change the article. So moniteur or monitrice does in fact have two different endings for masculine and feminine. That EUR changing to rice again. So moniteur, monitrice ou professeur, c'est quelqu'un qui guide dans l'apprentissage des compétences spécifiques. So it's someone that guides in the learning of specific competencies, like specific context. So content, like my job is to teach French. So I guide kids in learning the specific content of French versus like a math teacher guides in the specific learning of math. Okay, I say it, you say it, moniteur. Et la féminine, monitrice. Très bien. Et un aussi, professeur. Excellent, professeur. Merci beaucoup. OK? Les métiers du commerce. Les métiers du commerce. So commerce jobs, talking about like the exchange of goods for money, exchanging of like services, things along those lines. So les métiers du commerce, commerce. OK? On commence avec libraire, libraire. This one is a little bit hard for kids to say. So libraire, c'est quelqu'un qui conseille et vend des livres. So it's someone that recommends and sells books, like a bookseller, for instance, somebody that might own a little bookstore or somebody that has like a mobile book bus or something like that. So libraire, libraire is someone that recommends and sells books. Libraire. I say it, you say it, libraire. Merci beaucoup. Et c'est la forme pour le masculin et la féminine, libraire. So it's the same form for the masculine and the feminine. OK. On continue avec marchand ou marchande. Il y a deux formes différentes. So there's two different forms, un pour le masculin et un pour la féminine. Donc, c'est quelqu'un qui vend une variété des produits. So it's someone that sells a variety of products. It just means salesperson. So somebody that maybe works at a market and sells like fruits and also some meat. That could be a marchand ou marchande. Also somebody that works in like a hardware store because they sell a bunch of different products there. Could be along those lines too. OK? À mon tour et puis à votre tour. My turn and then your turn. Marchand. Parfait. Et marchande. Excellente. OK. Vendeur et vendeuse. Vendeur, vendeuse also means salesperson, mais c'est quelqu'un qui aide les clientes à trouver ce qu'ils cherchent, but it's more along the lines of somebody that like helps them finding things that they're looking for. So somebody that maybe not like the store owner, but more of just like a worker, if you will. And pay attention to the ending here because we have EUR, that EUR changing to us, USE for the feminine, just like we had généreux and généreuse, changing when we talked about adjectives. So vendeur, vendeuse for the feminine. I say it, you say it, vendeur. Très bien. Et vendeuse. Excellente, excellente. On continue avec un ou une comptable. Un ou une comptable. C'est le seule forme pour le masculin ou le féminin. It's the only form for the masculine or the feminine.
Comptable. C'est quelqu'un qui s'occupe des nombres, somebody that occupies themselves or takes care of numbers. So an accountant, accountant. Comptable, accountant. I say it, you say it, comptable. Excellent, très bien. Les métiers du médecin, les métiers du médecin. So medicine jobs, medicine careers, medicine professions. That's what we are going to be talking about. OK? On commence avec médecin, le premier. Médecin, c'est quelqu'un qui diagnostique et traite les maladies. So someone that diagnoses and treats illnesses, illnesses, les maladies, illnesses. I say it, you say it, les maladies. Très bien. You should remember that from like French 1 when we talked about like je suis malade, I'm sick, and all those things when we talked also about like j'ai la grippe and j'ai mal à la gorge, sore throat, things along those lines. Médecin. Aussi, c'est le seul forme pour le masculin ou la féminine. Donc, je peux dire il est médecin et aussi elle est médecin. So I can say he is a doctor and she is a doctor. Donc, répétez s'il vous plaît, médecin. Excellente. Aussi, on a vétérinaire. Vétérinaire, c'est quelqu'un qui soigne les animaux malades ou blessés. So, vétérinaire, veterinarian, soigne, takes care of les animaux malades, so sick animals ou blessés. Blessé, injured, blessé. I say it, you say it, just that blessé part. Blessé. Très bien. OK? Le mot vétérinaire, répétez, vétérinaire. Très bien. Et aussi soigne, soigne, so, c'est le verbe soigner, c'est le verbe soigner, l'infinitif, soigner. Soigner is the infinitive and it just means to take care of. Donc, prendre soin des patients avec compassion, so to take care of patients with compassion. Donc, un médecin soigne le patient et aussi un vétérinaire soigne les animaux. So, a doctor takes care of their patients and a veterinarian takes care of animals. Soigner, soigner, c'est l'infinitif. On continue avec un pharmacien ou une pharmacienne. Donc, attention à la prononciation. Donc, pharmacien, pharmacienne. Okay, so when things end like in C-I-E-N, say E-E-N. To make them feminine, say E-E-N, double the N, N-E. So say E-N-N-E. Say E-E-N-N-E. So it changes to N-N-E at the end. So, c'est quelqu'un qui exerce la pharmacie et qui est responsable d'une pharmacie. So, someone that runs and is responsible for the pharmacy et la distribution des médicaments and the distribution of medication. Médicament, médicament, medication, médicament. I say it, you say it. Un pharmacien. Excellent. Et pour la féminine, une pharmacienne. Très bien, très bien. Okay. I say it, you say it one last time, pharmacienne. Très bien, because that's going to keep popping up that same ending. So I want to make sure that we have the right pronunciation on that. OK? Un or une dentiste, un or une dentiste, c'est juste un forme, just one form. Personne qui s'occupe des dents. So someone who takes care of teeth, des dents, teeth, teeth, des dents. I say it, you say it, des dents. Très bien. Et dent, c'est féminin, donc one tooth, une dent, like the tooth, la dent, dentiste, c'est la profession, dentiste. Facile, c'est presque comme en anglais. It's almost like in English. I say it, you say it, dentiste. Très bien, très bien. OK? C'est pas exactement difficile. It's not exactly hard. Et les métiers manuels. Les métiers manuels. So manual jobs, talking about things where you get your hands dirty. So like trades, like an electrician, a plumber, let's think, server, things where you're using your hands to complete jobs. On commence avec mécanicien ou mécanicienne. So here was that same ending that we talked about with pharmacist. We have mécanicien, mécanicienne. Un mécanic, c'est quelqu'un qui repare et entretient les véhicules.
So someone that repairs and takes care of vehicles. Someone that repairs and takes care of vehicles. Quelqu'un qui répare et entretient les véhicules. I say it, you say it. Le masculin, mécanicienne. Excellent. Et la féminine, mécanicienne. Très bien. Mécanicien, mécanicienne. So make sure you hear that difference in the pronunciation. Okay? La prochaine, c'est plombier ou plombière. Plombier, plombière. This is a new ending we haven't seen yet. So plombier, when it ends in I-E-R, will change à I-E, accent grave, R-E pour la féminine. So if it ends in I-E-R for the masculine, it will change to I-E, accent grave, R-E for the feminine. Plombier, plombière. That A sound versus that air sound for the feminine. And plombier, plumber, c'est quelqu'un qui installe et répare les systèmes de plomberie. So someone that installs and repairs plumbing systems. Plomberie, plumbing systems. I say it, you say it. Le masculin, plombier. Merci. Et la féminine, plombière. Excellent. Et aussi, réparer, c'est facile parce que c'est presque comme en anglais. It's almost like in English. Réparer, c'est un verbe de restaurer le fonctionnement des objets cassés. So you're repairing, restoring the function of broken items, broken objects. Okay. On continue avec les métiers de service. Les métiers de service. So it's a little bit like also in the manual jobs because they're still jobs of service, but these are a little bit more specific where they're benefiting someone directly, if that makes sense. It's just hard to explain the different types of categories because in English we can really put them in several different categories. Like we could say that a teacher is a service job because I'm serving the students in the community. So it kind of just depends. Les métiers de service. Service. On commence avec un chauffeur ou chauffeuse. Chauffeur, chauffeuse. We usually use this word in English, so it should be really familiar. Chauffeur, when we say like, oh, I have a chauffeur. So it's someone, personne, qui conduit les véhicules pour les autres. Somebody that drives vehicles or cars for others. So talking about somebody that's driving you around. For instance, we could say an Uber is a chauffeur. Or a bus driver could be a chauffeur or chauffeuse because they are driving a vehicle for you. So keep that in mind the next time that you are riding the bus. You dis merci, say thank you, à votre chauffeur ou chauffeuse. So say thank you to your driver the next time you are on the bus. I say it, you say it. Le masculin, chauffeur. Et la féminine, chauffeuse. Très bien, très bien. On continue avec serveur ou serveuse. So I'm going to go back a slide because we've seen this ending same now like a few times, that EUR changing to EUSE. So again, EUR changing to EUSE for the feminine. So we should, if I give you the masculine, be able to recognize that it needs to change to serveuse for the feminine. So server, serveuse, depends on where you are, but usually they're either called a server or they're called a waiter or waitress. It just kind of depends on where you work and where in the country you are. So serveur, serveuse, waiter, server, waitress, c'est la même chose, it's the same thing. C'est quelqu'un qui prend les commandes, so takes orders, et le sert les repas aux clients, and then serves the meals to the clients. So prend les commandes, takes orders, et sert, serves les repas aux clients, and serves orders, meals to the clients. I say it, you say it. Serveur. Très bien. Et serveuse. Excellent. Excellent. Aussi, c'est teinturier. Teinturier. It's a little bit hard to say because there's lots of letters. Teinturier. I say it, you say it. Teinturier. Excellent. Et la féminine, teinturière. 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 I say that part, you say that part. Teinturière. Très bien. Dry cleaner. Dry cleaner. C'est quelqu'un qui nettoie, cleans, et entretient les vêtements. Entretient, takes care of or maintains. So nettoie et entretient
Les vêtements, cleans and maintains clothing. Dry cleaner. One more time because this word is hard to say. Le masculin teinturier et la féminine teinturière. Très bien. Okay. Pâtissier, pâtissière, going back to the last slide to show you that ending, that IER, changing to accent grave, pardon, My brain is going in between French and English. Pâtissier, pâtissière, so that A sound versus that air sound. Pâtissier, pâtissière, baker, quelqu'un qui crée des délicieux desserts et pâtisseries. So someone that creates delicious desserts and pastries. This could also be somebody that bakes bread. And in our like English language, we say baker for a lot of different things. But in French, we would say boulanger and boulangère for a baker who bakes specifically bread. So pâtissier, pâtissière would be more of along the dessert line in French, but in English, we just say baker for everything. So it kind of just depends. A little bit different in French culture. I say the masculine, you say the masculine, pâtissier. Okay, et la féminine, pâtissière. Très bien, très bien. Okay, cuisinier and cuisinière, cuisinier, cuisinière. There's that same ending again. C'est quelqu'un qui cuisine les repas pour les clientes. So a cook is someone who cooks meals for clients. So cuisinier, cuisinière pour le masculin et la féminine. I say it, you say it, cuisinier. Très bien. Et cuisinière. Excellent, excellent. Okay, coiffeur, coiffeuse, switching back to a one that we've seen before with that EUR to EUSE. Coiffeur, coiffeuse, coiffeur, and coiffeuse both mean hairdresser. Hairdresser, so personne qui arrange, lave, et coupe les cheveux. Someone who styles, washes, and cuts hair. Coupe, cut, cuts hair. I say it, you say it, coiffeur, coiffeuse. Très bien. So back in like the quote unquote old days, people would say like, "Oh, I need to coif my hair," and that's what they would mean, like I need to style my hair. So you'll see that also when we talk about like routines. You say like "je me coiffe," like I do my hair. You say "je me lave les cheveux," I wash my hair, and things like that. So I say le masculin, and then we'll say the feminine coiffeur. Très bien, et répétez coiffeuse. Très bien, très bien. OK? C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va parler au sujet d'autres carrières. In the next video, we're going to talk about more careers et aussi les phrases pour demander ce que quelqu'un va faire dans leur vie. Then we'll also talk about phrases about what someone is going to do in their life. So we'll ask, what do you plan on doing? Would it not bore you to do this? And all those fun things. OK? Donc, à la prochaine fois. Until next time. Au revoir.